رح نحكي عن الادرينال gland disorders. الجزء الثاني اللي بعد ساعة إن شاء الله بنحكي عن Pituitary gland disorders. Let's start. In order to understand the pathology, we have to remember the anatomy, the histology, and physiology behind the adrenal gland. So we remember the location above the kidney, the shape, and the zones. There are cortex and medulla, which constitute the adrenal, and they secrete different hormones. These layers, as we shall see, the cortex mainly secretes the cortisol, aldosterone, and androgens, while the medulla secretes the catecholamines. Now, when we have excess secretion of the mineralocorticoid, which is mainly secreted by zona glomerulosa, we have what's called Conn's syndrome. And when there is excess glucocorticoids, there is Cushing syndrome. And where there will be many manifestations of adrenogenital syndrome because of the excess androgen secretion. While hypofunction of the adrenal cortex results in the entity called Addison disease. As for the adrenal medulla, when we have excess secretion of catecholamine, we have pheochromocytoma. Now, most of the testing that we do in order to know if the pituitary and the adrenal is working in a good way is done by remembering the positive and the negative feedback that regulates the actions and the secretion of the hormones in these glands. So we know that stress generally, whether it was as a physical stress like in trauma or having hypoglycemia or painful stimuli, will induce the axis by releasing corticotropin, releasing hormone from the hypothalamus, which stimulates the anterior pituitary to secrete adrenocorticotropic hormone, and that in turn will stimulate the release and synthesis of cortisol from the adrenal cortex. And when we have enough amount of this hormone, that will be negatively inhibiting further release of CRH and ACTH, and that's how the axis is working. To remember this information, we will be using that point in order to interpret some of the dynamic testing for the adrenal axis in order to find out if the adrenal is working appropriately. Now, what are the actions of cortisol? يعني ليش مهم الكورتيزول? Basically, whole hormone that the body uses to respond to stress. And in stress, we need enough glucose, so that will stimulate gluconeogenesis by actually making glucose more available. So it will induce gluconeogenesis, and it will increase the lipolysis of protein, the lipolysis of lipid, meaningly, and catabolism of the protein. It will be suppressing some of the immune responses, and it's most probably important in maintaining the vascular responsiveness to catecholamines to maintain blood pressure in times of stress. If we don't have cortisol in the amount that is needed to support blood pressure, there will be hypotension and shock-like presentation. So cortisol is a very important hormone in times of stress, while aldosterone is the main hormone that will maintain water and salt balance. So by having aldosterone, we will have retained the sodium in, the potassium will be out, and the acid. So when we have sodium retained, the water will be retained as well, and blood pressure will be maintained. Now, the first entity, which is hyperaldosteronism, the most common cause is adenoma.
when we have one adrenal adenoma secreting high amounts of aldosterone, and sometimes it's related to bilateral adrenal hyperplasia, rarely related to carcinoma. And hyperaldosteronism, the primary form, when we have the problem that is starting from the adrenal adenoma, secreting large amounts of aldosterone by an autonomously secreting tumor, basically. This tumor is not going to be regulated by the negative feedback inhibition mechanisms that we know, and therefore the renin will be suppressed. Remember that the aldosterone is regulated by the angiotensin-renin aldosterone pathway. So when we have aldosterone in very high amounts because of a tumor secreting that, there will be negative feedback inhibition to renin. While in secondary forms, which is not related to adrenal tumors or pathology, there will be high renin and high aldosterone. Now, in order to label somebody as having hyperaldosteronism, usually the presentation is by hypertension, because we've said that there will be more sodium reabsorption, and that will elevate the blood pressure. So this is the clinical presentation, hypertension, and in most of these patients, there will be associated hypokalemia because of the potassium wasting as an action of this hormone as well, and alkalosis. But in about 20% of patients, the potassium will be normal. Now, this constitutes this entity a good number of hypertensive patients, what we call secondary hypertension. The hyperaldosteronism should be checked in some people who have symptoms associated with hypertension, symptoms related to hypokalemia mainly. These symptoms are muscle weakness, polyuria, cramps, visual disturbances, and paralysis. Now, when we see that somebody is having hypokalemia and hypertension, and usually in younger age groups, should always suspect hyperaldosteronism. So again, by history, we find out that people have hypertension and symptoms of hypokalemia. And in lab, we confirm the presence of hypokalemia, and then we check the serum aldosterone level. And the level is usually more than 14 microgram per deciliter. At the same time, serum renin should be less than 1. If it's more than 1, then it's unlikely to be primary hyperaldosteronism. Now, this would be the first step, which is called the screening step. In order to confirm the diagnosis, we have to do salt loading. As you remember, we said the actions of the aldosterone is mainly to maintain sodium and water balance. So that's the purpose of the elevation of the aldosterone. So in order to suppress the aldosterone, we give good amounts of salt. And if it's suppressible, the aldosterone, then there is no tumor secreting the aldosterone. But usually in cons, which is primary hyperaldosteronism, after giving a good enough amount of salt, there will be no suppression of aldosterone, and that will further confirm the diagnosis of primary hyperaldosteronism. Now, as a general principle, after we do biochemical confirmation and we know that there is an abnormality, we do look for the lesion by imaging, and we try to localize it. And the imaging would be to the adrenal gland. We ask for adrenal gland CT or MRI. And less accurately, there will be the nuclear imaging. And furthermore, after we see the tumor in one side or both, we have to do what we call adrenal vein sampling. And we take, this is an invasive procedure where the radiologist will be taking
levels of aldosterone by blood samplings right from the adrenal vein and comparing that to the systemic circulation level in order to find that there will be elevated level of aldosterone on the side of the adenoma and suppressed level on the contralateral side. And by this way, we know for sure that this is the side secreting the excess aldosterone, and we go for that side in surgery. And this way we ensure that it's going to be a successful surgery. Now, medical treatment would be used if we need to prepare somebody to go to surgery so that they will have a smooth course without complication and controlled hypertension. And this is by using the antagonist medication for the actions of aldosterone, which is the spironolactone. And this is a medication that we will use to treat these patients if they are unable to go to surgery, as in the case of bilateral adrenal hyperplasia, when we have both sides secreting excess amounts of aldosterone. If we resect them both, then the patient will be adrenally insufficient or mainly deficient, basically, and dependent on steroid replacement and fludrocortisone. Usually the outcome is not good when we do that, and in terms of quality of life, it's better if we keep on the adrenals and give medication. We resort to that type of surgery, bilateral adrenectomy, in certain cases, but most of all, and this is a medical treatment for bilateral adrenal hyperplasia. We do surgical resection when we have an adenoma, when we localize the lesion to one side. We control the hypertension before surgery, and we correct any electrolyte imbalance that we have, the hypokalemia mainly. And then there will be around 90% of these patients who have a decrease in blood pressure, not necessarily cure, but at least they will not be the type of patients who have 3 or more medications to control their blood pressure and having persistently elevated blood pressure readings. They will be normotensive on one medication and sometimes cured altogether from hypertension. Now, the other hormones, besides the aldosterone, the mineralocorticoid activity related to that medication mainly, is manifested, as we said, in hyperaldosteronism. For the glucocorticoid, it's mainly responsible for the carbohydrate and protein metabolism, and the adrenal hormones we will not be discussing, and it's mostly in pediatrics. You will read in detail about congenital adrenal hyperplasia, the different types related to different enzyme deficiencies. But our main discussion here will be around Cushing syndrome, which is the excess state, and Addison disease, which is the deficiency state. Cushing syndrome, the excess cortisol, will lead to protein catabolism and liberation of amino acids by muscles. And these amino acids are going to be transformed into glucose and glycogen, and also into fat. And also by using that muscle mass, there will be loss of calcium in urine, and there will be weakened muscle and elastic tissue. So it will be more of a catabolic state when we have excess cortisol. By definition, the word Cushing syndrome means excess cortisol in the blood. And when we say Cushing's disease, we mean excess cortisol in the blood due to ACTH secreting pituitary tumor. So it's when the pathology, because of a pituitary tumor, we say Cushing's disease. As for Cushing's disease, the incidence is low, 1 in a million. And usually females are more affected than males, and it starts in middle, like in younger population, 20 to 40 years of age. And the manifestations are related to changes in protein and fat metabolism. So there will be the changes in the face,
called moon face, and the central obesity distribution, the buffalo hump, thin skin, easy bruising, and also affecting the bone, causing osteoporosis and diabetes. And because of the activation of the different zona, which will be co-secreting androgens as well, there will be excess hair growth, irregular periods, because of disturbances between the estrogen and the androgen level, problems conceiving and impotence in men. And also, since higher levels of cortisol will have mineralocorticoid activity as well, that will lead to high blood pressure and fluid retention states. So people who have Cushing, you can see how the face, here and in this picture as well, looks hirsute. Hirsutism means the abnormal distribution of hair, and the distribution of hair, this is related to basically excess androgen and sexual distribution, and it shouldn't be present in females basically, in the chin, lips, the sides of the face, and the upper chest. And this is the hump and the supraclavicular fat pads as well, and the moon face. Also, as well, you can see that the face is plethoric. The skin will show some bruising because of the thinning. And as well, because of the areas of thinning in the skin, there will be deep stretched marks, and these are usually deep red in color and wide. The fat distribution is mainly in the trunk, while the limbs are usually thin, as you can see here in this picture. This is the same distribution, the same manifestations, and you can see as well that there will be the slow wound healing, maybe, just to remember that will be abnormal function of the skin. Now, in order to label somebody as having Cushing, we have to screen for the levels of the cortisol, then try to confirm by another test that there is high levels of cortisol which are unsuppressible. And then after we do these steps, we try to differentiate the cause. Is it coming from the adrenal, or is it from the pituitary? And sometimes it could be ectopic, so coming from a cancer, which is producing ACTH. In order to check for the level of cortisol, we should remember the physiology again, and the circadian rhythm, which says that the cortisol is secreted in high amounts early in the morning. Around 8 a.m., there will be the peak levels of cortisol and ACTH. There will be smaller peaks around the afternoon, and then the levels will be reaching its lowest around basically midnight, and then the cycle will be again up to get the highest level of cortisol in the morning. When we remember that, we know how to do testing, and we check usually the metabolites and the urine for the free cortisol, urinary free cortisol, which is going to be secreted when we have excess cortisol in the blood. So when we do a 24-hour urine collection of cortisol, there will be high amounts of cortisol in the collection. That will be reflecting the high cortisol in the plasma. And as for the diurnal variation, which we have talked about a little bit before, the hypercortisolemia is persistently there day and night in cases of Cushing. So when we do cortisol in the morning, it's going to be high, and usually we'll do testing for cortisol in the evening. In around 11 p.m., we take a sample of plasma cortisol, and the result will be high in cases of Cushing disease.
At the same time, there have been some tests which will be depending on that as well, on that principle, which is salivary cortisol, what we call midnight salivary cortisol, where the patient will be chewing cotton and sending the sample to lab, doing that at night, basically. So if the salivary cortisol at night is high, it will be reflecting the high plasma in the inappropriate nighttime, basically. It should be low at that time. So when we lose that circadian rhythm, when the cortisol is persistently elevated day and night, this is one of the methods that we use to confirm the diagnosis of hypercortisolemia, along with establishing that we have a 24-hour urine collection, which is high for cortisol. And lastly, the other way to confirm this diagnosis would be to do dynamic testing for suppression. And we remember the CRH, ACTH, and cortisol axis. So when we give a medication like dexamethasone, which is a steroid, and supraphysiologic doses, that's 1 milligram at night, and we test for the cortisol the next morning, it will be suppressed, the endogenous cortisol. That's because the exogenous steroids, the dexamethasone, which we have given, have suppressed the axis, which is the CRH and the ACTH, and hence it suppressed the cortisol level. That's when we don't have Cushing, but of course, if there is Cushing, that's autonomic secretion of cortisol, it will not be suppressible. It does not get regulated by these negative feedback inhibition when we have a tumor, and the cortisol will still be high after trying to suppress it with dexamethasone. So this is the steps we do for dexamethasone suppression test. We give 1 milligram at 11 p.m. and we check the cortisol level next morning at 8. It will be suppressed when the level is below 50 nanomole per liter, and that's normal response. If it's higher than that level, then it means that we have Cushing. There are some other reasons why people may have a response to these testing with high cortisol that is not suppressible other than true Cushing, which we call pseudo-Cushing, and that's present in cases of severe depression and in people who are alcoholic. The cortisol in these cases will be persistently elevated. Also, we should remember, as always, the factitious causes or iatrogenic when people are being medicated by steroids. We should always look for that reason before we start testing for Cushing, because this exogenous steroid use may give the features of Cushing as somebody with a tumor, the same manifestations. There are other ways to do the dexamethasone suppression test, which is a little bit more prolonged over 48 hours, but the same result we look for, which is suppression. And if the cortisol is not suppressed, then we label somebody as having Cushing. And when we need to differentiate the cause to know if it's coming from the adrenals or the pituitary, we simply do the ACTH level. If it's high, then we know that it's coming from the pituitary or maybe from an ectopic site, which is secreting the hormone as a paraneoplastic phenomena, most commonly in cases of lung cancer, but it could be in any other type of tumor as well. But if the ACTH is low, then we know that this is the adrenal, which is secreting the high cortisol level. Now, in order to differentiate between ACTH secreted from the pituitary or the ectopic, we do high dexamethasone suppression test, high dose. Giving a higher dose of dexamethasone maybe will let the cortisol get a little bit suppressed if it's secreted from the pituitary, while it does not affect the ACTH secreted ectopically from cancer.
it will stay persistently high. And when we do imaging, if we have high ACTH, we will do specific imaging for the pituitary called MRI pituitary. And after we do that, we try as well to get a sample of blood from the inferior petrosal vein in order to do double check, make sure that this is the site that is secreting the high ACTH before we proceed to surgery. Now, people who have Cushing will have hypokalemia because of the excess as well effect of the mineralocorticoid. By having high cortisol level, it will be having a high mineralocorticoid activity. Metabolic acidosis, hyperglycemia because of the effects on the protein and fat, and there will be plasma LDH high because of the catabolic state. And of course, we will have the high plasma and urinary cortisol, and the in cases of Cushing disease, the high plasma ACTH level. The causes of the Cushing, we said earlier that we should double check and make sure that the patient is not taking any exogenous steroids, whether it was by oral steroids or topical even. And this is the most common cause that we see overall in the practice. People are being medicated with steroids and manifesting excess steroids, Cushing syndrome, basically because of these medications. Or it could be because of Cushing disease, which is the primary excretion of ACTH from the pituitary. And most of the cases, we can see an identifiable pituitary adenoma by imaging. Less likely to be because of bilateral adrenocortical, and the Cushing basically will cause bilateral adrenocortical hyperplasia. So that's why we need to differentiate by ACTH and do the localization that we said earlier. When we have persistently high ACTH, is going to make both adrenals get hyperplastic. And this is the cause of the Cushing disease. It's basically responsible for 70% of the endogenous cases, and we said it's more in females. Topic source of ACTH is because of small lung cancer most commonly, but it can be with other many cancer types. And less likely it would be because of an adrenal adenoma or an adrenal carcinoma, and in children, it's more common to see adrenal carcinoma. When we are thinking about ectopic ACTH secretion, we will try to look for the cancer mainly in the chest, and then in the abdomen. We do CT, chest and abdomen. If it's because of an adrenal adenoma or a carcinoma, we will do CT adrenal gland. Usually an adenoma will be of smaller size and more lipid-rich content, and there will be an atrophy of the opposite side of the tumor, while in patients who have adrenal carcinoma, usually the size is bigger than 5 centimeters, and there will be signs of tissue damage like necrosis, calcification, irregularity, and invasion of nearby structures. That will indicate that it's more of a cancerous in nature. We can also use MRI instead of CT to localize the tumors. And the treatment will be surgical. If we have Cushing's disease and we identified the tumor and we did the inferior petrosal vein sampling, and we're sure about the tumor secreting the excess ACTH and hence the hypercortisolemia, the patient will proceed to transsphenoidal surgery to remove the tumor in the pituitary, and that will make the patient cured in more than 90% of cases.
but sometimes people will need a second surgery in order to cure, since there will be remnant tissue that will still be functional. And إذا خلص connection, basically we can tap on the link again to complete this lecture. Now, and the patients who have this surgery, they may have some complications like transient post-operative diabetes insipidus and adrenal insufficiency, or sometimes CSF rhinorrhea or meningitis. And there will be as well radiation to people who have still some tissue left that will be functional in order to achieve remission and make the patient get cured. And it's more successful in children than in adults. Now, in Cushing's disease, sometimes if it's all failing, لما نحكي عن الكوشنج ديزيز ممكن مرات قليلة يحتاج المريض إنه يعمل bilateral adrenalectomy لأنه disease هذا sometimes it will be hard to control with surgery and irradiation. يكون في sometimes a large tumor that is unresectable. So المريض ممكن يحتاج bilateral adrenalectomy. And as we said earlier, we don't resort to that any action unless we have excluded other methods. يعني لأنه المريض بصير عنده deficiency in all hormones when we take out all adrenals, bilateral adrenalectomy. And there will be a syndrome called Nelson syndrome at some time done we see, which is a rapid post-operative growth of ACTH secreting adenoma, which can be invasive لأنه راح الادرينال كورتكس فراح النيجاتيف فيدباك انهبيشن اللي ممكن كان يجي منهم، فبالتالي مرات بيكون اثر عكسي من هذا البايلاترال ادرينالكتومي انه يزيد the growth of the tumor in the pituitary. And it will result in hyperpigmentation as well because of the excess amounts of ACTH will be as well usually co-secreted with the melanocorticotropin hormone. Usually, preoperative irradiation will decrease the incidence of this manifestation, which usually happens after bilateral adrenalectomy. Now, things will be much easier if we have an adrenal lesion or a carcinoma. So we simply do removal of the primary lesion in the adrenal. And when we have ectopic ACTH, we should just remove as well the cancer which have done the manifestations of paraneoplastic secretion of ACTH. Now, when all of this is not working and we still have high amounts of cortisol, there are some medications which affect the synthesis of steroids. If you remember the synthesis of cortisol, usually it starts with cholesterol and there will be multiple mechanisms involving many enzymes whereby there will be conversion of these hormone, the cholesterol into pregnenolone and then by different enzymes ultimately to cortisol or to androgens or aldosterone. So these medications, the methyropone and the aminoglutathamide, the ketoconazole, which is an antifungal medication, the mitotane, all can be used to control the excess secretion and synthesis of cortisol. But this medical treatment step is used as a way to prepare people for surgery to get the levels of the cortisol down, or in people who are poor candidate for surgery or maybe have failed many different treatment options and they still have excess cortisol, we can use these medications, but they have serious side effects and sometimes intolerable side effects because of the GI manifestations. Now, going to the other extreme, which is adrenal insufficiency, which is when we don't have enough of the cortisol, basically. It is primary when we have destruction of the adrenal cortex
And that's the classic Addison described by the doctor Addison in 1855. And it's as well not a common disease, adrenal insufficiency, because of the adrenal destruction, what we call. Nowadays, the incidence is rising because of autoimmune diseases, which is the main etiology behind primary adrenal insufficiency. Or it could be secondary because of low ACTH secreted by the pituitary, and that because of many reasons we'll be discussing later on, or failure of the hypothalamus to produce CRH. So anything in the central pituitary or hypothalamic area causing reduction of these hormones and in turn reduction of the cortisol will be termed secondary, while primary when the lesion and the problem is beginning at the adrenal cortex level. Now, primary, when we have the problem in the adrenal, most commonly nowadays it's because of an autoimmune disorder. In the past, it used to be because of adrenal hemorrhage secondary to septicemia. But nowadays, autoimmune is #1 cause. And autoimmune diseases usually come in syndromes with other glandular disorder. This is what we call autoimmune polyglandular syndrome. So the common manifestation sometimes you see in the clinical practice called Schmidt syndrome or type 2, when we have Addison and primary hypothyroidism, and it could be as well associated with primary hypogonadism and insulin-dependent diabetes. Less likely to face type 1, which is Addison associated with chronic mucocutaneous candidiasis and hypoparathyroidism. يعني الأوتوميون عادة بيجي مع أكثر من gland manifestation. Sometimes it could be of course one, but they may come in succession. يعني مع الوقت يصير المريض عنده أكثر من glandular disorder، وأكثر الأوقات بنشوفها الناس اللي عندهم type 1 diabetes وhypothyroidism وعندهم بيكون ممكن يكون element of adrenal problem. الانفكشن these اللي هو indolent infections like TB والfungal infections and HIV may destruct the adrenal gland in bilateral adrenal affection. Any infiltrative disorder as well like sarcoidosis or hemochromatosis can destruct the adrenals and cause primary insufficiency. كمان النيوبلازمز مثل الليمفوما or the metastasis can do that. Meningococcemia in the past, severe sepsis by this microorganism كانت بتعمل hypotension وبتعمل adrenal hemorrhage or infarction. So these are better controlled nowadays with antibiotics. DIC and lupus antibody can as well cause that. Iatrogenic bilateral adrenalectomy, as may be done to control Cushing, can result in adrenal insufficiency. Use of medications that we discussed earlier, like ketoconazole, can make patients as well adrenally insufficient, and in some congenital adrenal hypoplasia or ACTH resistant syndromes. While in secondary, when we have low ACTH, it would be most probably related to cessation of exogenous glucocorticoid therapy because of iatrogenic causes, since steroids is a common medication used in different settings. As you read, you'll find out that we use it to control inflammatory conditions, autoimmune conditions, and different indications in different areas of medicine. So if the patient has been on medication for a long time on therapeutic doses of steroids, and then they stop them abruptly, they may get adrenal insufficiency because the axis has not been working for some time. Remember, if you give steroids in a good amount, you will stop the
there will be negative feedback inhibition on CRH and ACTH. And then there will be reduction in the endogenous cortisol level. And if this has been going on for some time, mainly more than 3 weeks, then the axis will be shutting down and it's not going to be active. So when we withdraw the cortisol suddenly, the axis needs some time to get stimulated. And during that time, the patient will be manifesting with adrenal insufficiency, which is sometimes fatal. They're very dangerous actually to have cortisol insufficiency, which is untreated. لما نحكي بطريقة عملية عشان نعرف الناس اللي هم بياخدوا ستيرويدز، عادة بتكون الكمية اللي هي أكثر من 1.5 حبة من البريدنيزولون. البريدنيزولون إذا عمركم شفتوه مع الناس هي حبة صغيرة عيارها 5 ملغرام. عادة الناس اللي بتعالجوا عشان الروماتويد أرثرايتس أو الأزمة أو أي other indication بياخدوا كميات أكبر من هيك بكتير. بياخدوا يعني ممكن يكون 5-6 حبات باليوم لمدة أسبوعين أكثر أو أقل. فالمريض لازم يعرف إذا لما ناخد منه هيستوري إذا كان ياخد هاي الكميات من الميديكيشن لمدة أكثر من 3 أسابيع، إنه it should be tapered down slowly and basically by guidance by a doctor. It should never be يعني basically prescribed for these amounts of times. فالدكاترة عادة بيعملوا quick taper of steroids لما يعطوها بهاي dose over 2 weeks عشان يتفادوا فكرة إنه يصير في suppression للأدرينال axis وإنه يصير في عنا adrenal insufficiency. هاي نقطة كتير مهمة ننتبه لها لما ناخد history من حدا ياخد هدول الميديكيشن، نشوف قديش الفترة اللي كان ياخد فيها المريض هذا الميديكيشن وكم الدوز اللي كانت in order to determine the risk for adrenal insufficiency. other causes اللي هو ممكن تكون secondary زي ما حكينا من البيتيوتري أو من الهايبوثالاموس، وقتها ممكن يكون بسبب inadequate ACTH production، لأنه في عنا مشكلة بالبيتيوتري عادة بتيجي معها هرمونات تانية بتكون deficient مش بتكون لحالها، لكن rarely ممكن تكون isolated ACTH deficiency because of lymphocytic hypophysitis. أو ممكن بعد removal of ACTH secreting pituitary adenoma، يعني بعد ما يكون احنا عالجنا المريض لكوشينج disease ممكن يصير في عنده adrenal insufficiency. The clinical features, the manifestations of adrenal insufficiency are non-specific as you can see here. في عنا weakness, fatigue, ممكن يجي المريض يشكي من anorexia, weight loss, nausea, vomiting, diarrhea. هدول المانيفستيشنز بشكل عام بتخلي أي واحد بيحكي مع المريض بيفكر إنه عنده GI problem. Unless you get اللي هو more history in order to find out that there may be an autoimmune etiology or maybe this patient has been taking steroids وقفها لحاله ولفترة طويلة كان ياخدها. Along with manifestations related للprimary insufficiency، ممكن لأنه بالprimary insufficiency بيصير في عند المريض aldosterone deficiency كمان، لأنه كل الأدرينال كورتكس وكل الهرمونات اللي بتطلع منها بتكون deficient، فبالتالي بتصير عند المريض postural hypotension وديزنس. ولما بنعمل الانفستيجيشن واللاب ببين إنه في عنا hyponatremia hypoglycemia وفي عنا اللي هو كمان أنيميا وإيزونوفيليا. بحالة البرايمري insufficiency لما تكون المشكلة بالأدرينال كورتكس ال ACTH رح يكون عالي، بالتالي هدول الناس ممكن يكون عندهم مع ال ACTH as you know there will be co-secretion of MSH and that will cause the hyperpigmentation. As for vitiligo, it's because vitiligo is an autoimmune skin disorder, and we said the etiology is most likely to be autoimmune in cases of primary, so we may find manifestations of other autoimmune disease. Hyperkalemia, لأنه again the effects of aldosterone are lost. As you remember, aldosterone will retain sodium and waste potassium. So when we don't have aldosterone رح يكون عندنا الهايبركاليميا والأسيدوزس.
والelevated creatinine because of the hydration اللي هو لأنه ما فيش فوليوم كويس. There will be loss basically of fluid and elevated creatinine because of the dehydration. Salt craving لأنه بده صوديوم المريض اللي عنده aldosterone deficiency. ممكن نشوف manifestations of autoimmune thyroid disease أو ممكن تكون بسبب other less likely what we call adrenoleukodystrophy causes which actually have CNS symptoms in that etiology along with adrenal insufficiency. Hyperpigmentation عادة بتكون بأماكن hidden mucous membranes and in the knuckles هنا اللي هو interphalangeal spaces basically, as you can see the control hand and the patient's hand, the hyperpigmentation is evident usually بالknuckles بتكون أكتر مبينة. والصورة هاي بتحكي عن اللي هو general hyperpigmentation اللي هو بيكون bronze-like appearance and in recent scars كمان ممكن يكون فيها hyperpigmentation. manifestations of adrenal insufficiency هذه حالة primary manifestations اللي حكيناها. هلا secondary ما في عنا hyperpigmentation هون لأنه ما في ACTH altogether بيكون كتير قليل. العكس بيكون مبين المريض إنه pale ولو إنه ما عندوش أنيميا. وبيكون في عنده كمان زي ما حكينا قبل شوية عادة ال ACTH ما بتكون لحالها deficient. ال other pituitary hormones كمان ممكن يكون deficient. فبالتالي المريض ممكن يكون عنده hypogonadism وبالتالي يصير عنده manifestations related to that like amenorrhea, decreased libido, scant axillary hair or pubic hair or small testicles. Secondary ممكن يكون hypothyroidism يصير عنده ويكون عنده كمان growth hormone deficiency. أو ممكن تكون لأنه هذه الادرينال insufficiency اللي هو بسبب إنه في tumor هناك موجود distracting ال ACTH secretion. So the tumor there will be producing its own symptoms and manifestation like headaches, visual disturbances لأنه الtumor هناك related لل optic nerve chiasm. Or it can actually affect as well the posterior pituitary and induce diabetes insipidus. As for adrenal crisis, this will be the severe presentation of patients with adrenal insufficiency. وهي حكينا إنها it's an emergency where people will be dehydrated, hypotensive, and having shock out of proportion to severity of the current illness. يعني بيكون المريض مفروض إنه تعبان عنده manifestations like flu فرضاً like illness مثلاً بس إنه مرشح له كم يوم ما بياكلش كويس ويجي المريض hypotensive على الطوارئ ضغطه كتير واطي dehydrated. It doesn't explain the manifestations هذا presentation. عادة الناس اللي بيجوا بشوك بيكونوا مثلاً تعرضوا لحادث سير hypovolemic بيفقدوا قاعدين كميات كبيرة من البلد they are bleeding or maybe they had a cardiogenic shock, they had massive MI, the heart is not working appropriately anymore. فالadrenal crisis diagnosis مرات تبعها بتأخر لأنه المريض إذا ما again can labeled as being adrenal insufficient clues sometimes may be difficult to interpret. الهيستوري زي ما حكينا بيكون عند المريض non-specific symptoms for some time اللي هو generalized fatigue و feeling nauseated or losing weight. فبتكونش أشياء specific يعني we can point to the adrenal. أو مرات يعني الهيستوري زي ما حكينا إنه المريض كان ياخد steroids لأسباب مختلفة مثلاً زي المريض يكون عنده rheumatoid arthritis أو SLE وكان ياخد doses for inducing remission لهذا disease activity high doses ومفروض إنه يكون maintained على small amounts of steroids لكن المريض له يومين ثلاثة شهيته قلت على الأكل وتعبان فوقف كل الميديكيشنز لحاله. بالتالي الهيستوري is key in order to think about this etiology
adrenal insufficiency and then explain basically the adrenal crisis. مرات بتيجي كمان ببرزنتيشنز غريبة مثل إنه يكون الواحد عنده abdominal pain وبتكون المانيفستيشنز تشبه واحد عنده acute abdomen بينما هو المريض ما عنده أي surgical cause لكن الابdominal pain اللي عنده basically is related للadrenal insufficiency. Again, hypoglycemic sometimes أو حتى fever without any infectious etiology ممكن تكون related للadrenal insufficiency. Manifestations باللاب that gives an idea about this etiology اللي هي hyponatremia, hyperkalemia بسبب lost effect of aldosterone as we explained earlier وممكن حكينا hyperpigmentation or vitiligo. هنا المانيفستيشنز هدول أو عشان in order to diagnose you have to remember circadian rhythm again وإحنا بنعرف إنه الليفل تبع الكورتيزول highest in the morning فإحنا ما بنعمل random level of cortisol لما نحاول نشخص المريض إنه عنده adrenal insufficiency نعمل basal cortisol level. فلما نطلب المورنينج كورتيزول لازم يكون أكثر من 18 مايكروغرام per deciliter وقتها بنحكي إنه المريض عنده intact axis. إذا حدا كان عنده الليفل أقل من 3 مايكروغرام this will be greatly suggesting insufficiency و there will be no need for further testing بتكون القراءات واضحة هيك بهالشكل. أي قراءات in between 3 و 18 in the morning level وقتها بنتطلب منا نعمل concentropin stimulation test اللي هو يعني الهدف منه to dynamically stimulate the adrenal to secrete more of the cortisol by giving synthetic ACTH. فإذا if it responded to that stimulus and أعطت كمية الكورتيزول اللي إحنا متوقعها اللي هي فوق 18 مايك per deciliter وقتها بنعرف إنه الأدرينال is functioning in a good way. لكن if it failed to give that surge of cortisol معناته في عنا deficiency and we proceed for further evaluation. هلا بحالات الامرجنسي اكيد ما رح نستنى انه نعمل بيزل كورتيزول ليفل يعني ما حنقول لهم انه خلينا نستنى لبكره الصبح لنسحب عينه الكورتيزول بعدين نعطي الستريس ستيرويدز المريض بحاجتها as a life saving measure. بحالات الامرجنسي basically بنعطي الميديكيشن لو كنا متوقعين انه يكون هذا هو التشخيص وبعدين بس المريض تهدى اموره ويرجع وضعه الطبيعي we do the testing. فهون اللي هو الكونسنتروبين ستيميوليشن تيست اللي هو لما بنعطي الاكسوجينس ACTH زي ما حكينا وبنقيس البلازما كورتيزول على 30 دقيقة و60 دقيقة وبنشوف الريسبونس واللي هو نورمال لما يكون أكثر من 18 مايك بير ديسيليتر. في عندنا أكثر من طريقة اللي هو نحفز فيها الأدرينال كورتكس نطلع الكورتيزول بس هي أهمها اللي هي الهاي دوز اللي هو 250 مايك that we explained earlier. هلا في طريقة ثانية اللي هي حنحكي أدق ممكن تكون وتحفز كل الأكسس اللي هو الهايبوثالاموس والبيتيوتري والأدرينال اللي هم إذا بتتذكروا بأول صورة حكيناها إنه في عنا ستريسرز بتحفز الأكسس كله اللي من بينها الهايبوغلايسيميا. الهايبوغلايسيميا لما نعطي إنسولين للمريض رح يصير في عنا هايبوغلايسيميا والهايبوغلايسيميا حتخلي CRH يعلى اللي هو Corticotropin Releasing Hormone واللي هو رح يحفز ال ACTH من البيتيوتري إنه يعلى وبالتالي ال ACTH رح تشتغل على الكورتكس to release and synthesize further cortisol. And لما هذا الأكسس كله يشتغل بسبب الهايبوغلايسيميا وقتها بنقدر نعرف إنه الهايبوثالاموس is okay وكمان البيتيوتري if it is okay ولا لا والأدرينال كورتكس. بينما بالحالة الأولى اللي هي أعطينا فيها synthetic ACTH as a way to stimulate the adrenal cortex وقتها إحنا تخطينا الهايبوثالاموس والبيتيوتري إحنا ما بنعملهم تيستينج قاعدين إحنا بس بنعمل كنا تيستينج للأدرينال كورتكس. فهذا الفرق بين ال two ways of testing. المشكلة في الانسولين tolerance test إنه لما بنعمل هايبوغلايسيميا لبعض الناس ممكن يتعبوا منها بحاجة إنه دكتور يكون monitoring هدول المرضى لأنه sometimes الهايبوغلايسيميا can be severe وما يقدرش يطلع منها المريض لحاله بالتالي they need to stop test and give glucose أو بحالات إن المريض يكون عنده coronary artery disease أو seizure disorder
it's contraindicated to do this test لأنه الهايبوغلايسيميا may exacerbate the conditions الموجودة عندهم. هون بهذا الفيجر بنحكي لو احنا عملنا ال ACTH stimulation test وكان المريض عندنا مبين انه deficient ما كان في enough cortisol، يعني بنروح بنقيس ال ACTH عشان نعرف انه المشكلة هي primary من الادرينال ولا secondary من البيتيوتري او الهايبوثالاموس. فاذا كان ال ACTH عالي معناته المشكلة موجودة بالادرينال gland primary adrenal insufficiency، ووقتها بنحاول ندور على السبب اللي هو ليش الادرينال gland is not functioning، بنعمل imaging، بندور على الانتيبوديز. لكن لو كان ال ACTH كان قليل أو يعني inappropriately normal level، وقتها بنعرف إنه المشكلة بالبيتيوتري أو الهايبوثالاموس. Again we do imaging for that area and we try to determine the etiologies اللي حكينا عنهم. بينما لو كان المريض يعني طلعت قراءته طبيعية، ممكن طبعا إنه يكون أموره كويسة، لكن لازم نتذكر إنه ممكن إنها كانت طبيعية القراءة لأنه ما كان في لسه أدرينال أتروفي. مثلا واحد عامل سيرجري بالبيتيوتري الأسبوع الماضي، الأدرينال كورتكس رح تضلها أوكي لأنه ال ACTH is deficient from a short time period، يعني ملوش زمان ال ACTH مفقود بسبب البيتيوتري سيرجري. فبالتالي إذا كانت recent يعني onset of insufficiency وقتها بنفكر بطريقة ثانية زي ما حكينا to test the axis other than to the ACTH stimulation test. التريتمنت اللي هو بحالات الأكيوت deficiency، بحالات الأدرينال كرايسيس، لازم نعطي الاي في هيدروكورتيزون بدوز عالية 100 ملغ بفريكونسي عالية كل 6 ساعات، وبنعطي سلاين للمريض لأنه هايبوتنسيف بنعطيها بكميات كبيرة، وبنعطيه ديكستروز كمان لأنه حكينا ممكن يكون عنده هايبوغليسيميا لأنه الكورتيزول is responsible for gluconeogenesis بالبودي، فبالتالي when it's deficient بيكونش في enough utilization أو good utilization of glucose. أو عادة if these measures were done appropriately بيكون في improvement خلال 4 إلى 6 ساعات من التريتمنت. وبعد ما المريض يتحسن وتصير أموره كويسة بنحاول إنه نمشي المريض على oral medications لما يصير يقدر ياكل أموره تمام. وعادة distribution للهيدروكورتيزون الأورال بيكون الجزء الأكبر منها ثلثينها بيكون بالصبح الفترة الصباحية، لأنه نحاول نعمل إشي يشبه السيركاديان ريذم اللي هو إنه نخلي الكورتيزول صباحا هو الأعلى وبنخلي كميات أقل منه لفترة ما بعد الظهر، على أساس إنه برضه نشبه السيركاديان ريذم إنه في smaller peak in the afternoon and the lowest level should be in the evening. فهاي الطريقة اللي بنحاول نوزع فيها الكورتيزون بحالات الريبليسمنت بالأيام العادية، وبنحكي لهم عن كيف يتعاملوا مع أوقات الستريس اللي هي أوقات المرض، لأنه إحنا بنعرف إنه الأدرينالز مش functioning، فبالتالي they have to give themselves stress dosing اللي هو عادة بيكون double dose أو triple dose خلال أيام المرض، وإنهم they should get the label of having adrenal insufficiency. يحكوا للناس اللي حواليهم، يحطوا ليبل عليهم like a bracelet أو necklace مكتوب فيها إنه عندهم أديسون مثلاً، عشان إذا كانوا بوقت كانوا فيها فرضاً يعني كانوا sick مش قادرين يحكوا للناس هم هاي المعلومة، attending physician اللي بيكون treating them in the ER يشوف هذا الليبل ويقدر يعطيهم stress dosing of steroids. الريبليسمنت عادة نعرف إنها كويسة لما نعرف إنه المريض بطل يشكي من نوزيا، من abdominal pain، من arthralgias، بصير وزنه شوي يتحسن، ضغطه كمان طبيعة الحال بصير أحسن هذا المريض، وقتها بنعرف إنه replacement كويسة، لكن at the same time نتأكد إنه ما نعطي كميات كبيرة لدرجة إنه المريض يصير عنده Cushing. the balance is usually done on clinical terms. نتأكد إنه أموره كويسة.
لما يكون الواحد عنده بنعرف انه الالدوسترون كمان راح، مش بس الكورتيزول، اللي لازم نعطيه الانالوج تبع الالدوسترون اللي هو called fludrocortisone، والدوزنج بنصير نزيدها حسب ضغط المريض. يعني الطريقة اللي نتأكد فيها إنه المريض أموره كويسة، المينرالوكورتيكويد ريبليسمنت كفاية، إنه نقيس الإلكترولايتس، إنه يكون الصوديوم تبعه صار أحسن والبوتاسيوم تبعه طبيعي، ما يكونش لو. إذا أعطينا كميات أكثر من الفلودروكورتيزون يعني ضغطه يتحسن، يبطل عنده اورثوستاتيك هايبوتنشن ولا يصير هايبرتنسيف بسبب الاوفر ريبليسمنت. والبلازما رينين اللي هي نيجاتيف فيدباك عادة بصير لما نعطي احنا الميديكيشن على الرنين، فالمفروض انه يبدا ينزل، بس طبيعة الحال not to be suppressed but at least to try to near normalize levels of renin. هذا طبعا بنعطيه بحالات اللي هو البرايمري ادرينال زي ما اتفقنا. السكندري لما يكون المشكله بالبيتيوتري والاي سي تي اتش مش كفايه موجوده عند المريض، بنحتاج نعطي الجلوكوكورتيكويد اللي هو الكورتيزول in the form of prednisolone او هيدروكورتيزون. لكن ما بنحتاج بالضروره نعطي فلودروكورتيزون، لانه المريض الاكسس تبعه الانجيوتنسين والرنين are separate from ال ACTH. ال ACTH ممكن هنحكي slightly will be controlling mineralocorticoid activity، لكن ال primary regulator رح يكون renin وال angiotensin which are intact in cases of secondary adrenal insufficiency. بحالات الستريسز اللي حكينا عنها، لما يكون واحد عنده febrile illness أو accident أو رايح فايت surgery، مفروض نتأكد إن المريض ياخد stress dose of steroids. وكمان ال pregnancy تعتبر من الحالات اللي لو كانت الست هاي عندها أديسون وحملت، المفروض إنه الكورتيزون تبعها ينزاد كل ترايمستر وقت الولادة to be hydrated، وينحط لها IV hydrocortisone عشان نتأكد لأنه delivery basically is a huge stressor and it should be handled carefully with IV medications in high doses. وطبيعة الحال once she's okay it should be tapered again off and given the maintenance تبعها. بالستات ممكن يحتاجوا ياخدوا الاندروجينز لأنه ما في source تاني للاندروجينز عندهم إلا الادرينال cortex. So sometimes if they still feel overly fatigued or they have sexual dysfunction, they may be getting some androgen replacement. بضل آخر شيء بالنسبة للأدرينال الأدرينال basically نحكي عن الأدرينال ميدولا اللي هي الانتيتي called الفيوكروموسيتوما. لما يكون في عندنا excess secretion of catecholamines، في هنا دائما في أكرونيم تقرأه اسمه 10% rule، اللي هو معظم الأوقات الأدرينال فيوكروموسيتوما بتكون موجودة بجهة واحدة وبتكون benign ولوكالايزد وموجودة بالأدرينال، وعادة adult disease، وعادة what we call incidental، يعني ما لهاش relation إنها تكون شيء inherited. وبيكون 90% من الناس عندهم hypertension as a presentation. لكن ال exception to the rule اللي هو إنه but in a good percentage of patients it could be presenting in bilateral distribution بجهتين الأدرينال، وتكون malignant، وتكون كمان بالباراجانجليا، تكون في أكثر من مكان بالبادي، وتكون خارج الأدرينال again اللي هو paraganglial disease، وتكون موجودة بالchildren، وتكون familial يعني part of multiple endocrine neoplasias، تكون inherited يعني. وجزء من هدول الناس كويس ممكن يكون كمان completely asymptomatic، ممكن نلاقيها بس by imaging لما يكون مريض متصور عشان abdominal pain يلاقي إنه عنده adrenal mass، ويطلع by investigation إنها فيوكروموسيتوما، بس هو ما بيشكيش منها كان بسبب يعني ما بتعمله hypertension. لكن الكلاسيك تراياد اللي ممكن يجي فيه المريض إنه يشكي من headache وبالبيتيشن ودايفوريسيس، هدول الثلاثة بوجود الهايبرتنشن لما نقيس ضغطه نلاقيه عالي، ويكون هو من الناس الأصغر عمراً، يعني عمره
بال30 أو بال40 ويكون يشكي من هدول الأعراض تجي بشكل episodes ومع ضغط عالي، لازم نفكر بالفايبروموسيتوما as a cause. فهدول الناس في عنا بيكون flushing لما ممكن يشكوا من abdominal pain ونوزيا وvomiting، أو ممكن يجوا presentation with severe hypertension, life-threatening cold fio crisis. والhypertension ممكن يكون له أشكال مختلفة، ممكن يكون persistent دائما موجود، ممكن يكون paroxysmal بكون يعني بس بيرتفع بأوقات وبكون بين الأوقات هاي الثانية طبيعي، أو ممكن يكون ضغطه يعني بيجيب بباروكسيسمز عالي لكن برضو بينهم بيكون ضغطه مرتفع بالمعتاد. وطريقة التشخيص هي إنه نشوف الميتابولايتس تبعت الكاتيكولامينز بالبلازما أو يورين بمستويات عالية جدا، what we call ميتانفرين والنورماتينفرين. هدول هم ال more sensitive and specific metabolites for catecholamines when we check for them in a 24-hour urine collection or in plasma levels. Once they are high, we kind of prove the diagnosis. وعادة بعديها زي ما عملنا بكل الاندوكراين disorders اللي حكينا عنهم إلى الآن، بعد ما نعرف إنه biochemically هدول الليفلز عاليين we aim for localization by imaging، و we do اللي هو adrenal CT, but we don't do any FNA لأنه any irritation of the adrenal medulla can precipitate further release of catecholamines وممكن تعمل precipitation لhypertensive crisis. فحكينا بعد ما نعمل biochemical confirmation بنعمل الCT localization واللي هو بندور عليها أول شيء بالأبدومن، وممكن نحاول نعملها some nuclear study which proves the activity تبعتها like MIBG إذا كان بحالات إنه إحنا شاكينها مش بس بالأدرينال إنها extra adrenal، بالتالي النيوكلير ستادي بفرجينا كل الديستريبيوشن تبعها وين موجودة. و it's usually by behavior of the disease اللي هو بنحدد إنها malignant أو benign. والتريتمنت بيكون surgery، لكن قبل السيرجري we should control hypertension ونعطي fluid كفاية عشان ما يصيرش hypotension. عادة بعد الكرايسيس بينزل ضغط المريض نزول كويس، فلازم نتأكد إنه ضل الانترافاسكولار فوليوم كويس حتى ما يصيرش hypotension. والكاتيكولامينز وجودها بكميات كتير عالية لفترات طويلة ممكن تصير تعمل cardiac arrhythmias عند المريض. كمان قبل العملية عادة بنحاول إنه تبلوك هدول الريسبتورز اللي بتشتغل عليها الكاتيكولامينز اللي هم الألفا ريسبتورز by medications. نتأكد من مدة أسبوعين قبل العملية إنه يكون المريض adequately blocked عشان ما يصير basically hypertensive crisis داخل العملية. وبنخبر الانستيست عن possibility so that they use certain medications اللي هي does not precipitate الكاتيكولامين secretion. وبحالة إنه السيرجري لحالها ما كانت كفاية to control الفايبروموسيتوما، كانت malignant behavior or كان في extra adrenal locations، وقتها في medical options like radiotherapy and chemotherapy in order to induce remission. هيك بنكون خلصنا الأدرينال. على 9:30 إن شاء الله بنحكي عن البيتيوتري بعد ربع ساعة. دكتورة ليش ما نبلش المحاضرة الثانية مباشرة يعني، لأنه عندنا محاضرات بعديها؟ هو بعد ربع ساعة بالضبط، اللينك تبعي مش رح يفتح هلا يعني وأنا بدي بس 10 دقايق بريك. على 9:30 بعد ربع ساعة، ماشي الحال؟ المحاضرة الثانية عندكم على الساعة 12 الظهر مع دكتور فواز، والمحاضرة الثانية قصيرة ساعة بنكون مخلصين إن شاء الله. disorders. البيتيوتري جلاند لما تذكروا اللوكيشن تبعها بالسلة تورسيكا، it's a confined bone space، وفي عندنا الانتيريور والبوستيريور pituitary، وفي البيتيوتري stalk that's connecting to the hypothalamus. Some of the hormones that are synthesized by the hypothalamus will be stored by the posterior pituitary and released from there.
واللوكيشن تبعها كمان نتذكر إنه فوقها بيجي الأوبتيك نيرف بمر الكيازم بيكون just يعني above اللي هو البيتيوتري stalk. So this will be explaining a lot of the manifestations in people who have pituitary disease. This structure is hypervascular وفي عندنا كمان neurons موجودين بالhypothalamus that will be synthesizing the posterior pituitary hormones as we mentioned. And the vasculature, basically the arterial vascular venous system, will be explaining as well why some of the disease states will make the pituitary more prone to pituitary infarction and hemorrhage. The anterior pituitary hormones are six, which are the TSH, the ACTH, growth hormone, LH, FSH, and prolactin. Well, posterior pituitary hormones, ADH and oxytocin. And the melanocyte stimulating hormone will be from what we call median eminence secreted, and it's usually co-secreted with the ACTH. Hypopituitarism is a disease entity manifested by diminished or absent secretion of one or more pituitary hormone. And the development of signs and symptoms of hypopituitarism is usually slow and insidious. It doesn't happen acutely, the presentation. Usually it takes a few weeks for the manifestations to become clear and to suspect that the patient is having a pituitary problem. There may be one hormone affected or multiple hormones affected, and so the treatment will depend on the extent of the hypofunction and the underlying cause and the lesion. To begin with growth hormone deficiency, when we have deficiency in children, we will have short stature. But when we have deficiency in adults, then we will have non-specific symptoms. The patient may complain of fatigue, decrease in muscle mass, loss of libido. So again, it will be a little bit hard to point to growth hormone as the cause of his manifestation. In women who have hypogonadotropic hypogonadism, when the deficiency in FSH, LH, or estradiol happens before puberty, then there will be no menarche and no development of puberty and its manifestations. While if it happens that the lesion becomes evident after puberty, then there will be a regression of these secondary sexual characteristics like the breast atrophy, and there will be cessation of menstrual cycles. Or it could be manifesting as infertility in men as well. It depends on the timing of the lesion happening before puberty or after puberty, and it can as well be manifesting with complaints about infertility when the people try to conceive and get children. TSH deficiency will result in manifestations similar to primary hypothyroidism, but here the lesion we call secondary hypothyroidism. There will be low TSH, low free T4, and low free T3. And the manifestations are similar to primary hypothyroidism, whereby the patient may complain of cold intolerance, dry skin, loss of hair, mental dullness, constipation, increased spill weight, and there will be signs like bradycardia, slow reflexes, hoarseness of voice, and puffiness of face. As for ACTH deficiency, it will be manifesting with adrenocortical insufficiency, but we know that the reason is low ACTH and low cortisol, but the features are the same with generalized weakness, nausea and vomiting, anorexia, and weight loss. For
the reasons behind hypopituitarism, it's basically any lesion which can be affecting that area of the hypothalamus and the pituitary, whether it was an infarction, as in cases of postpartum necrosis, Sheehan syndrome, and this entity happens because of the drop in blood pressure that may happen as basically the woman had bleeding postpartum. So there will be necrosis of this hypervascular structure, the pituitary, which is also hypertrophied in pregnancy. And it will result in her failing to lactate her baby after delivery. And in a few weeks, she may develop other signs and symptoms related to other pituitary hormone deficiencies, mainly adrenocortical insufficiency with fatigue and secondary thyroid hormone deficiency, secondary TSH deficiency, secondary hypothyroidism, with the manifestations of hypothyroidism after a few weeks from delivery. It could be because of infections that will be infiltrating the pituitary and destructing the gland, like TB and fungus infections, or granulomas like sarcoidosis, or autoimmune hypophysitis infiltration by lymphocytes, or neoplasms, whether it was primary or metastatic lesions. And it could be an aneurysm of the carotid artery compressing on the pituitary, or hemochromatosis, which is infiltration by iron. It could be genetic or idiopathic, or iatrogenic, meaning after resection of the pituitary tumor, there may be affection of the normal other pituitary cells being resected as well, or irradiated as a part of the treatment options for the pituitary tumor. So it will result in hypofunction of these cells. As well, it could be related to the hypothalamus lesions, whether it was a tumor, a granuloma, or heteroma, or even idiopathic as well. In order to diagnose somebody as having a hypofunction of the hypothalamus or pituitary, we do usually clinically history and physical examination. And by history, as we mentioned, the manifestation will be depending on which hormone is deficient. So say, for instance, the woman is seeking fertility, and on investigation, we see that her gonadal function is all suppressed, the FSH, LH, and estradiol. Or maybe we think then of secondary causes involving pituitary, and we check other hormones like the thyroid function test, the IGF-1, which is the longer substrate for the growth hormone. And we may be doing the rapid ACTH stimulation test to see how the cortisol is doing. And if all the investigation resulted in back with normal results, then we know that there is no disease. But if there will, on investigation, impaired cortisol response or low hormonal profile for the thyroid function, for instance, or IGF-1, then we check the rest of the hormones, and we see that there will be low function when we have the pituitary hormones all low. And then basically we confirm the hypofunction. And the therapy will be by giving the hormone that is missing. In TSH case, we give the thyroxine, and if it was the ACTH, we give the hydrocortisone. If it was the LH and FSH, we give the gonadal hormones, the testosterone in men, and in women, we give the cyclical estrogen and progesterone. And if this is in case they were not seeking pregnancy, but if fertility is the reason, we need to give the hormones that resemble the actions of FSH and LH, like HCG and HMG. Now, the growth hormone, there is a recombinant growth hormone that is similar in actions to the growth hormone deficient in the patient, and that can be replaced in children, and that will result in
better growth potential. Now, a common problem that happens in people who have pituitary gland disorders is having a pituitary tumor. And it's common to find a pituitary tumor among the intracranial neoplasms, but luckily most of these tumors are benign, the pituitary tumors, and most of them are adenomas, followed by craniopharyngiomas and meningiomas or mets. So mostly they are benign pituitary adenomas. We define a pituitary adenoma as microadenoma if it was an intracellular adenoma that is less than 1 centimeter in diameter. And we say it's a macroadenoma if it was more than 1 centimeter in diameter. And most of them are sporadic in occurrence. They are not part of a syndrome. So according to the functional classification of these adenomas, they may be prolactin secreting in most of the cases, in 66% of the cases. And that will be presenting, as we will mention later, hyperprolactinemia and galacturia, and it will result in hypogonadism as well. And in a next in frequency will be the adenoma that is not secreting any hormone and called null cell and gonadotrope adenoma. Even if we have excess FSH or LH, there will be usually no clinical manifestations regarding to that excess. And then there will be the growth hormone secreting adenoma resulting in acromegaly in children, in adults, or gigantism in children. And in lesser frequency is the ACTH secreting adenoma resulting in Cushing. And rarely it will be a TSH secreting adenoma resulting in hyperthyroidism or plurihormonal adenoma. It's not rare. It can actually happen that we have mixed syndromes, most commonly the prolactin and growth hormone together. And there is rarely we have what we call a silent adenoma, that it has no hormonal dysfunction. The clinical presentation of these tumors depend on what this adenoma is hypersecreting, if it is secreting any hormone. So it will be manifestations of prolactinoma or acromegaly or Cushing. And because of this space-occupying lesion, which is a supracellular mass basically extending into the brain, causing increased intracranial pressure with the manifestations of headache and the compression on the visual fields. When it compresses the optic chiasm, there will be visual field defect. And it could actually be expanding laterally into the sinuses and compressing some of the cranial nerves which are present in the cavernous sinus, like the 3rd, 4th, 5th, and the 6th nerves, and causing pulses. And they can result in diplopia, ptosis, ophthalmoplegia, and facial numbness. Or it could be that this is a non-functional adenoma, but it is compressing the normal pituitary tissue, and it will interfere with the normal pituitary gland function, and it will result in hypopituitarism. So when there is excess growth hormone in an adult, there will be acromegaly, excess ACTH result in Cushing's disease, excess TSH results in secondary thyrotoxicosis. There will be high TSH, high free T4, and high free T3, and the manifestations will be all concordant with thyrotoxicosis. And high LH or FSH will result in non-functioning pituitary tumor, and high prolactin will result in prolactinoma. The surgical treatment for somebody with a pituitary adenoma is transsphenoidal surgery, whereby if it was a small tumor, the tumor will be resected through the nasal passages into the sinus, and that's the procedure of choice. But if it was a large tumor with a supracellular extension, then they will just be doing the incision into the frontal
cortex, frontal, bone area in order to resect the tumor. And if that is not enough, then there we have irradiation, and we have medical options to suppress the tumor growth like dopamine agonist and somatostatin analogs, depending on the receptors present on the adenoma. The prolactinomas, we said that it's higher in frequency. It constitutes around 60% of all pituitary adenomas, and it's the most common endocrine abnormality found in cases of hypothalamic pituitary disorders. It's more common in women, and in women, it's usually a microadenoma, but in men, in a lot of the cases, it will be a macroadenoma. And some of the explanation for that may be because of the later presentation of men to healthcare seeking advice regarding infertility. But women usually go to healthcare earlier once they have menstrual cycle irregularities. The prolactinoma will basically be manifested in women as amenorrhea or oligomenorrhea and anovulation or infertility in about 90% of the cases, along with galactorrhea, which is the expression of milk from the breast tissue. And in men, and the presentation is usually of hypogonadism, because the prolactin in high amounts will actually suppress the FSH, LH, and hence the gonadal hormone. So there will be decreased libido, impotence, and infertility, and also galactorrhea. Now, the causes of hyperprolactinemia could be physiological, like pregnancy will cause an elevation of prolactin level, and women who are nursing their babies will be having as well hyperprolactinemia. Stress induced by hypoglycemia as well will be causing hyperprolactinemia. Any irritation of the chest wall basically will cause the prolactin level to rise. The pathologic causes for that will be pituitary tumors, hypothalamic lesion, anything that will cause irritation of the pituitary stalk will cause the dopamine inhibition of the prolactin secretion to be affected, and that will result in higher prolactin level. Also hypothyroidism, because TRH is a stimulant for prolactin secretion. So when we have primary hypothyroidism, the TSH will be high and TRH will be high, and the prolactin will be high. Chronic renal failure and severe liver disease will cause the patient to have as well high prolactin. The pharmacology causes medications which cause the patient to have high levels of prolactin, اللي هو حكينا TRH واحد منهم, والestrogen use. Some of the dopamine antagonists, like the psychoactive medications which will be used by psychiatry, phenothiazines, haloperidol, risperidone, they all will cause, they are working by being dopamine antagonists, so they will antagonize the inhibition on the prolactin secretion and cause hyperprolactinemia, or medications used for hypertension as well. So the first requirement for the diagnosis of hyperprolactinoma is persistently elevated prolactin level with decrease in plasma gonadotropin level, and we exclude other causes. Before we think about a pituitary tumor, we exclude primary hypothyroidism and renal failure and kidney and liver disease. And the best way to treat the prolactinoma is with medical treatment by using a dopamine agonist that will suppress the growth and release of further prolactin like bromocriptine and cabergoline, which are more potent, much more longer acting and better tolerated, cabergoline. But in cases where there will be no response to these medications, and if the
tumor is big enough to cause compression, critical compression on the optic nerve, we may resort to surgery from the start. Now, acromegaly, when we have excess growth hormone in an adult, it will result in acromegaly. But in children, it will lead to what we call gigantism. Acromegaly usually happens more frequently in middle-aged men, and it's equally prevalent in men and women, but I mean in middle-aged groups. And it is an uncommon presentation in like 50 cases per million. The manifestations of growth hormone, in 100% of the cases, we will find that we have acral enlargement, meaning that the hands and the feet اللي هدول الناس اللي عندهم acromegaly بيكونوا enlarged بشكل واضح، والsoft tissue overgrowth اللي هو بيكون الfacial features تبعتهم بتصير coarse، ears والnose والchin protrusion basically بتكون باينة ب 100% of the cases. Other manifestations are not in 100% of patients, but they are common as well. هو إنه يكون hyperhidrosis، بتكون إيديهم عادة وجلدهم بتعرق أكثر من المعتاد. هدول الناس اللي عندهم acromegaly مميز فيهم الهاند شيك، لما الواحد بيسلم عليهم بيكون في عندهم يعني إحساس إنه الإيد بتغوص بعجين، اللي هو يعني لأنه دوي، خلينا نحكي feeling، لأنه في عندهم soft tissue overgrowth بالهاند شيك تبعتهم، والإيد تبعتهم كبيرة أصلاً، زائد حكينا يعني شعور بيكون مختلف بالهاند شيك. هدول الناس بيكون عندهم excess feeling برضه بالليثارجي والفتيج، لأنه بيكون التيومر عادة تبعهم كبير، وبالتالي بيعمل compression على other pituitary hormone secretion like الكورتيزول، فبخف الكورتيزول secretion، وممكن يعمل عندهم secondary hypogonadism ويعمل عندهم secondary hypothyroidism، فيكون في أكثر من سبب إنه يكون عندهم فتيج، وبصير عندهم weight gain وباراسيزيا بسبب الأوفرجروث للسوفت تيشو اللي ممكن تعمل compression على النيرفز بأماكن مختلفة وjoint pain. ممكن يكون عندنا internal organ enlargement like goiter and cardiomegaly. والgrowth hormone زي ما تذكروا it acts like against الانسولين من ناحية اللي هو الميتابوليك فانكشن تبعه، فبتزيد الانسولين ريزيستنس، فدول الناس معرضين أكثر إنه يصير عندهم هايبرتنشن وديابيتس كمان أكثر من الناس التانيين. فهدول في multiple manifestations ممكن نشوفها باللي عنده acromegaly. local manifestations بسبب التيومر again اللي هي ممكن يكون في عنا headache، وطبيعة الحال enlarged cell رح يكون على MRI، و visual field defect بنسبة من يعني تقريبا 5 هذول الناس ممكن يكون عندهم visual field defects بسبب التيومر. الشخص اللي عنده gigantism يكون أكبر حجماً وأطول من الناس التانيين as an adult. الشخص اللي عنده acromegaly ممكن يكون عنده يعني الطول ما يكونش أطول من التانيين، لكن من بعيد هون زي ما انتم شايفين بالصورة ممكن تكون الهاندز تبعته مبينة كبيرة بشكل واضح، والفيتشرز تبعت الفيس برضه مبينة إنها كورس برضه حتى من بعيد بالنسبة للصورة. هون الهاندز للكنترول اللي مصور جنب المريض اللي عنده acromegaly، فمبين كيف الهاند بصير أكبر حجماً. اللي عنده acromegaly بصير عندهم frontal bossing وchin protrusion، هذول اللي بيخلي المريض يكون مبين شكله كورس أكتر. هون برضه نفس الشيء comparison للsize of the hand والexcess soft tissue اللي ممكن تكون موجودة عند الناس. هاي المريضة تشخصت بس بسبب إنه الطنج تبعها كان كتير كبير بسبب الأكروميجالي، واللي عملت لها مشاكل بالسليب بسبب obstructive sleep apnea. والسكين تاجز again بسبب السكين overgrowth بحالات الأكروميجالي. هنا شكل المريض كيف شكله تغير خلال 30 سنة بسبب الeffects of the growth hormone. كيف كان شكله، بس الكورس فيتشرز بدأت تصير أوضح، تغير، صار يعني إنسان شكله مختلف تماماً. عادة الأهل ما بينتبهوا لهاي التشينجز لأنهم عايشين مع المريض
دائما اللي بنتبه لهي تشينجز. شخص شافه لأول مرة، طبيب لأول مرة بشوفه، بطلب منه صورة قديمة له قبل 10 أو 20 سنة، فبشوف التشينجز اللي صارت عليه بسبب الأكروميجالي، فبصير الدايجنوسيس أوضح. اللابوراتوري فايندينجز اللي احنا ممكن نشوفها اللي هي مانيفستيشن لكل اللي حكيناه قبل، اللي هو الجلوكوز انتولرنس ممكن تخلي المريض عنده زي دايابيتس، قراءات السكر عالية والإنسولين عالية، وأجان الفوسفورس as well بيكون والelevated growth hormone level. لكن لو كيس الأكروميجالي تعتمد على إنه نشوف IGF-1 level عالي عند الناس اللي عندهم أكروميجالي. الجروث هرمون عادة بيكون pulsatile in secretion، فبالتالي ممكن ما نقدر نشوف إنه قراءاته دائما عالية بكل الأوقات. فبدنا بحاجة لشيء longer acting substrate اللي هي IGF-1 which reflects level overall إنه عالي، أو ممكن dynamic way of testing اللي هو الجلوكوز suppression test، لأنه حكينا قبل شوي إنه الإنسولين عادة في له يعني actions معينة. لما ينزل مستوى الجلوكوز بالدم بيشتغل الكاونتر ريجولاتوري هرمونز اللي من بينها الجروث هرمون والكورتيزول مثلا والجلوكاجون والكاتيكولامينز، هذول كلهم بيحاولوا يرفعوا الجلوكوز ليفل، فبيشتغلوا عكس الانسولين. فاحنا بنعرف انه الجروث هرمون لو اعطينا كميه جلوكوز كفايه له مفروض انه ما يعلى، لانه ما في شيء سبب انه يخليه يعلى لما يكون الجلوكوز عالي. ف once we give بأورال جلوكوز بكمية 75 جرام ويضل الجروث هرمون ديتكتبل اللي ضل مستواه عالي بالدم واضح، معناته في عندنا أكروميجالي. بينما إذا الجروث هرمون ليفل نزل لأقل من 0.4 نانوغرام بر ml خلال التستنج تبع الOGTT معناته ما في عندنا أكروميجالي. بعد ما نعمل localization، بعد ما نعمل اللي هو confirmation by biochemical testing، زي ما هي الطريقة تأكدنا إنه الليفلز عالية بالبلد، وقتها بنعمل التيومر localization وبندور على التيومر بالبيتيوتري by MRI pituitary. الأورال جلوكوز tolerance test اللي هو نعطي الجلوكوز للمريض. فبيسكلي زي ما حكينا الكنترول بيشنت مفروض إنه خلال الوقت اللي إحنا بنعمل فيه التست اللي هي سواء كان يعني على الساعة الأولى أو الساعة الثانية من التست الجروث هرمون ليفل المفروض إنه ينزل. بينما بالناس اللي عندهم أكروميجالي بس نعطيهم الجلوكوز الجروث هرمون بضل عالي ما بينزل. إحنا هدف من التريتمنت لهدول الناس اللي عندهم أكروميجالي إنه to prevent complications، لأنه زي ما شفتوا الأكروميجالي راح يأثر على some of the internal organs، والبروجريشن للديزيز تبعه كمان ممكن يأثر على other pituitary hormones، وعلى السبيس اللي بالبرين basically ممكن يأثر كمان على المريض as a cranial tumor. وبالتالي لازم نشيل البيتيوتري تيومر ونوقف الجروث هرمون هايبر سكريشن، ونحاول نحافظ على البيتيوتري جلاند إن يضل فيها normal pituitary other pituitary hormonal secretion تكون normal. So the treatment will be surgical, no resection of the tumor depending على السايز تبع التيومر، إنه إما بيكون transphenoidal أو transfrontal، ولما يكون في still some remnant tissue ممكن نستخدم radiotherapy to control the rest of the tumor. And we also give medications which will be active على الناس اللي عندهم growth hormone secreting tumor, what we call somatostatin analogs اللي هم they will try as well proven to control the growth of these tumors. الدوبامين agonist كمان يستخدموا بحالات الأكروميجالي لأنه هدول التيومرز عادة they will express كمان dopamine receptors. There will be sometimes use of growth hormone receptor antagonist called bigvisomant اللي هو برضه ممكن يقلل من السكريشن للجروث هرمون اللي هو احنا حكينا يعني بيخلي بقلل الإفكت تبع الجروث هرمون على التيشو اللي هو زي ما انتم شايفين بيأثر على شكل المريض والفانكشن تبعه إذا ضل الليفلز تبعون الجروث هرمون عالية.
البيتيوتري هرمونز التانيين الموجودين اللي هو مثل ADH it's a posterior pituitary hormone الفازوبريسين. بدنا نحكي عن حالتين له، حالة الديفيشنسي وحالة الاكسس للADH شو بصير. فلما نتذكر انه الADH بيشتغل على receptors called V1 and V2، واحد منهم اللي هو V2 بيشتغل على الكدنيز to increase the water permeability، وبالتالي it will be collecting more of the water. يعني هي الهرمون اللي بيحافظ على الووتر anti-diuretic، يعني بدنا الووتر يضل موجود بالجسم. بالتالي لما يروح ADH البرميبيليتي تبعت هذه collecting duct بتقل وبتصير loss of water and that leads to polyuria. فهون summarizing the effects of the ADH بحالة dehydration الأوزموريسبتورز الموجودة بالهايبوثالاموس بصير لها stimulation and it will be synthesizing more of the ADH and secreting more in the posterior pituitary, and that will be working on the vessels to vasoconstrict, and it will reduce the urine volume, and that will help in maintaining more water for the body, increasing water retention. So the main action is to preserve water. When we lose that antidiuretic hormone, there will be diabetes insipidus, which is a disorder of water balance caused by non-osmotic renal loss of water، مش لأنه في إلكترولايت تاني زيادة مثلا أو أي substance مثلا زي الجلوكوز إنه يكون عالي فبصير في osmotic loss of water، لكن هون it's not related to any higher osmoles بالbody. And that will result in excretion of large amounts of diluted urine. This is the main thing about diabetes insipidus: polyuria and polydipsia, and the urine is diluted. While in normal cases لما يكون الواحد عطشان أو dehydrated the body is preserving water بحيث إنه بيطلع concentrated urine as a way to preserve water. هلا الكلاسيفيكيشن لهذا الديزيز central caused by complete deficiency of ADH from the posterior pituitary gland، بينما nephrogenic معناها إنه there is ADH but it's not working. There is resistance من الكدني للactions of ADH. في entity called primary polydipsia اللي هي بيكون إنه ما في ADH secretion لأنه المريض بيشرب excessive amounts of water، إما لأنه thirst mechanism تبعته فيها مشكلة called dipsogenic، أو المريض عنده cognitive abnormality called polygenic. Again, the manifestation is mainly polyuria, والpolyuria defined as a 24-hour urine output أكثر من 40 إلى 50 ملي ml per kg per day in adults. فبتطلع الكمية أكثر من 3 لتر باليوم، ومريض بيكون دائما عطشان، والسيمبتومز عنده بسبب الديهايدريشن الموجود عنده بتكون related للهايبرناتريميا، فبيكون عنده symptoms caused by weakness, altered mental status, even coma and seizures may happen لما يكون في عنا significant dehydration. And central diabetes insipidus caused by destruction of the ADH producing cells بالhypothalamus and posterior pituitary gland، أو اللي هو lack of response حكينا بسبب resistance. فالcentral اللي هو lack of أو خلينا نحكي deficiency of ADH الكوزز تبعها ممكن تكون familial أو idiopathic أو trauma أو surgery للhypothalamus أو area, tumors invading also the hypothalamus like craniopharyngioma, infections like encephalitis or meningitis, or an aneurysm. بينما النفروجينيك اللي هو lack of response لل ADH ممكن يكون something congenital وممكن يكون something acquired like hypercalcemia و hypokalemia، ممكن تخلي الكدني not to act properly to ADH، أو acquired diseases like renal diseases like
obstructive uropathy أو medications مثل الليثيوم. فباي لاب we find that there is a large urinary volume أكثر من 3 لتر باليوم، وهذا اليورين اللي بيكون hypo-osmolar بيكون very diluted أقل من 300 ملي أوزمول per kg، وبينما يعني بشكل inappropriate البلازما is elevated osmolarity فيها بتكون. وإذا قدرنا نقيس ال ADH لأنه عادة مش متوفر إلا غايات الريسيرش، معظم المختبرات مش متوفر، فممكن نلاقي إنه في عنا low ADH بحالة السنترال و normal or high ADH بحالة النفروجينيك. diagnosis بنعمل what we call water deprivation test اللي هو بنوقف الفلويد عن المريض. طبعا لازم يكون المريض داخل المستشفى لأنه بنخاف يصير dehydrated بسرعة، فلما بنوقف الفلويد بنطلب منه ما يشرب سوائل، بنقيس اليورين اوزمولاريتي بشكل متكرر. إذا كان المريض صار عنده concentration لليورين بس simply لأنه وقف يشرب سوائل معناته ما عنده مشكلة. بينما إذا المريض ضل يفقد سوائل وهو بيطلع diluted urine، يعني صار البادي ويت تبعه ينزل والبلازما صوديوم يعني يعلى والأوزمولاريتي بالبلازما بتعلى، دليل إن المريض صار dehydrated، واليورين ضل persistently diluted ما تغير أبدا خلال فترة 3 ساعات من المراقبة، مع إنه البلازما قاعدة تعلى الأوزمولاريتي تبعتها، معناته بنعرف إنه في possibility للدي آي، فبنعطيه الميديكيشن which we think may help اللي هو الانالوج للADH called اللي هو ديزموبريسين، وبنشوف اليورين اوزمولاريتي شو بيصير فيها. إذا تغيرت تحسنت يعني بعد الفازوبريسين معناته المريض عنده سنترال يعني إنه deficient بالهرمون، بس إذا ما تغيرت الأوزمولاريتي بعد إعطاء الفازوبريسين ضلتها diluted معناته المريض عنده nephrogenic diabetes insipidus. فبالتالي هاي هي الطريقة اللي حاليا standard to differentiate polyuria من primary polypsia لو كانت سبب psychogenic يعني، أو central أو nephrogenic diabetes insipidus. وطبيعة الحال ما بنحتاج نعمل هذا التست لما يكون مبين إنه المريض عنده hypertonic hypernatremia، يعني يمكن المريض يقدر يعني يكون dehydrated وتعبان ويطلع كميات كبيرة من اليورين بشكل واضح، ولسه نحكي إنه we need to do testing. لما يكون المريض عنده كمان hypotonic hyponatremia يعني المريض عنده البلازما كويسة كمان diluted بشكل واضح زي ما هو اليورين is diluted، معناته الأمور يعني عادي ماشية بشكل متوقع، غير لما يكون إنه diluted urine زي ما حكينا والبلازما تكون concentrated. فبالتالي ال water deprivation test should only be performed in a patient with hypotonic polyuria with normal plasma sodium osmolality. التريتمنت بحالات السنترال حكينا اللي هو الديزموبريسين which is an ADH analog, potent antidiuretic, no vasopressor activity, longer duration of action، وهذا هو most common agent used to treat central diabetes insipidus. بينما بحالات النفروجينيك diabetes insipidus بنحاول نعرف السبب، مثلا إذا كانت hypercalcemia أو hypokalemia we can correct أو obstructive uropathy، وممكن نعطي medications مثل thiazides والsalt restriction اللي ممكن تخفف اللي هو الwater loss اللي بيصير عن طريق الكدني. وممكن اللي هو كمان نستخدم medications مثل الاندوميثاسين والاميلورايد ب certain cases of lithium-induced diabetes insipidus. ومرات قليلة ممكن استخدام الديزموبريسين بكميات كتير كبيرة تساعد بالناس اللي عندهم partial nephrogenic diabetes insipidus، يعني it's not all يعني all resistant. العكس هلا اللي هو syndrome of inappropriate ADH اللي هو لما يكون عندنا الانتيدايوريتيك هرمون موجود in excess، وبالتالي بيؤدي إلى water intoxication لأنه الwater is not being excreted in the right way، فبصير في عنا delusional hyponatremia.
SIADH is the most common cause of hyponatremia by hospitalized patients. عشان نحكي إنه واحد عنده SIADH لازم يكون عنده hyponatremia و hypotonicity of the plasma، لأنه حكينا إنه عنده water intoxication، فبالتالي متوقع يكون الosmolarity is low. وذات will result in hyponatremia. بينما اليورين مش بشكل صحيح، عندنا المفروض يكون كمان diluted، بحالة هاي بيكون concentrated. وبنفس الوقت إنه سبب الهايبوناتريميا is not because of يعني volume depletion ولا edema. المريض عادة بيكون عنده normal volume status. والthyroid function should be checked والadrenal function should be checked، لأنه هدول two causes ممكن تعمل hyponatremia. ولا إنه يكون مريض عنده kidney disease again، لأنه واحدة من أسباب الهايبوناتريميا ممكن تكون kidney disease، ولا إنه استخدم medications like diuretics اللي ممكن تعمل again salt loss عند المريض. الwater intoxication usually المانيفستيشنز تبعته بتعتمد على الليفل تبع الصوديوم. فإذا الصوديوم ليفل كان أقل من 125 ملي equivalent per liter بكون عند الناس دول neuropsychiatric signs و symptoms، ممكن difficulty concentrating, muscular weakness, headache, nausea, lethargy, ataxia, altered mood, cerebral edema, increased intracranial pressure, confusion, seizures وكوما. فالمانيفستيشنز كثيرة و it's not specific، يعني صعب يعني الواحد يحذر إنه it's related، لكن simply ممكن تبين ب electrolyte check by kidney function test. الكوزز ممكن تكون neoplastic بسبب ectopic ADH secretion، بيجي من small cell lung cancer again أكتر، أو any other type of tumor، أو ممكن تكون pulmonary disorder مثل pneumonia ممكن تعمل ADH secretion وتخلي المريض يصير عنده again central nervous system disorders like head injury or meningitis، كلها ممكن تخلي excess ADH و SIADH basically as a syndrome with hyponatremia. ومedications مثل الانتيسايكوتكس والانتيديبريسنتس والاوبياتس and desmopressin اللي هو نفسه اللي استخدمناه بحالة الدايابيتس insipidus. التريتمنت اللي هو بالناس اللي عندهم chronic asymptomatic hyponatremia، بس إنه نحاول نعرف السبب ليش صار عنده المريض، هل عنده tumor، هل عنده medication بيعمل زي هيك أو infection. Once we correct the cause ال SIADH بتتحسن، وخلال هاي الفترة بنحاول نعمل fluid restriction على المريض أقل من لتر باليوم سوائل. بالناس اللي يعني ما استفادوا من هاي الميجرز ممكن يستخدموا medications that will induce nephrogenic diabetes insipidus، أو نستخدم medications بتشتغل ك receptor agonist لل ADH called tolvaptan. لما يكون حالة severe hyponatremia وقتها بنضطر نستخدم الهايبرتونيك saline كوسيلة نرفع فيها الصوديوم، فهي بس بحالة كان المريض عنده acute، يعني عارفين إنه this is not something chronic severe levels of low sodium. وقتها بنعطي هذا الصوديوم الموجود بالهايبرتونيك saline بcorrection rate يعني slow basically، بنحاول إنه ما نصلح electrolytes بشكل أسرع من 1 ملي equivalent per liter per hour أول 3 إلى 4 ساعات من البرزنتيشن، بعدها بقل الريت أكثر خلال الفترة اللي هي ال10 ساعات الأولى من العلاج، لأنه التشينج السريع بالإلكترولايتس من هايبو إلى نورمال صوديوم ممكن يعمل some form of neurological damage the central nervous system called pontine demyelinosis, which may be potentially devastating من ناحية permanent effects على the function of the patient. So we need to correct sodium slowly. هيك احنا بنكون خلصنا ال discussion of the main pituitary gland disorders. إذا حدا عنده أي سؤال بقدر يسأل، تفضل. يعطيك العافية دكتورة.
الله يعافيك. فيش أسئلة يعني؟ أوكي، شكرا لاستماعكم، مع السلامة.